so much identity crisis among young people in our time. Amekimbia like na hana mtu wa kwenda kwake na hajui ni nini anataka. We do not want to be patient, sit down and grow into ourselves. So now pata kazi, pata familia, and you're successful. Yeah. But you don't realize that there's a journey. Almost kila kitu movie zao zote ziko na homosexuality. Very kitu na coincidence in us when we are young. You are not kitu na ukiwa confused. Nafaa kufanya aje? Ukifika ni stories za identity na majina, if you have somebody you can ask, you know, how did we get here? Yeah. Inaweza probably inaweza kukusaidia. Na sasa kama umeitwa Wanjohi, quote and okay, for example, ati ni lazima sasa uende ubadilishe sijui nini. Okay, kuna watu wanabadilishanga, but kuna watu wanaamuanga mimi sio wa hiyo wenye walini name. I will still have the name, but it will not affect the way I live. Yeah. Right? Now, when she mentioned about the name, hapo ndo sasa nilisema coming from the known to the unknown. Okay. Now there are things about you that, okay, at this point kuna vitu discover about yourself, honestly, si ndio? And place ulikuwa unadhani maybe that's you, like that's you completely. And the more you come up, the more you realize there are things in you that you don't know. So venye tume mention the names and the identity, it's good. By the hey, from the names, this is also a serious point. Because sasa when you mention about pain and all that, umeattachiwa something that maybe that's not what God embodies about you, sindio? So from the name to the physical identity, na unajua physical identity nowadays, kuna wase wako like rada huku, and they are trying to get hormones treated into them. They are trying to pump some things into them. So coming from the known to the unknown, ndo kenye nilikuwa najaribu kumaanisha, from the name and the physical identity into the values that run you. Si una get sasa? So from the known to the unknown to the values that run you. All right. Nataka kuuliza swali, nataka kuuliza our congregation here because they have their answers. Yep. Why are people not, being themselves? Kwa nini wanapata hiyo wrong identity? Where is it coming from? Is it coming from experiences? Is it coming from the opinion of men? It is coming is it coming from achievements or the things they have not achieved? Why do we have a generation that does not understand themselves? Yet some of us actually are in the church, but bado kuna ile battle tuna fight ya identity. Let me mention just that name, identity. Because kujijua ni kupata hiyo sense of identity. What is causing so much identity crisis among young people in our time? What is this? Where are we getting this notion? Now, of course, imeenda hadi sasa imefika kwa hii mambo ya gender na the rest of the issues. But where are we getting this issue? Where is it coming from? Is it people are Christian and maybe they don't understand themselves? Is it coming from parents? Is it coming from peer pressure? Is it coming from the social media? Is it coming from where is we getting this kind of pressure that people actually don't understand themselves? And they took a lot of time. They waste a lot of people's time and they waste themselves in the line of mtu kutojielewa. Sawa. Juu nasikia watu, wacha nitumie tu hii jina because I tend to believe hata kama hapa kuna mtu mwenye ako under 18 ni sawa tu, tumekusamehe kwa kukuja. Lakini ni sawa tu. But utapata wase wako kwa relationship, unasikia mtu amedate na msee, wacha na poleni kwa kutumia hiyo majina ya kudate na the rest. But unasikia watu wamedate miaka kaa 4. Only kufika mahali na kurealize mimi sikuwa nataka jamaa inakaa hivi. Sikuwa nataka dema nakaa. Punguza. Iko hadi kwa marriage. Iko hadi kwa marriage. By the way, watu wenye wameshavuka kama sisi na mimi si uko hapo, unapata mtu ameuliza, by the way, tulifikafikaje hapa? Is it people are changing within time ama ni confusion tu fulani iko kwa hizi stories za relationships na watu kutojielewa, and people are messing each other's life and they are wasting each other's time. And I would like to hear from our people, where are we getting this kind of
lack of identity inatoka wapi? Identity crisis Why are people not true? ni nini ina confuse watu? Me, I tend to think like this. This is a personal perspective. Competition iko juu sana na tunataka ku outdo each other. Na you see now in our times, ama siku zetu hizi sahi, tulianza na Nokia 1110. Wakati Nokia 1110 ilikuja, kukakuja na BlackBerry, si ndio? Hawaku wamezaliwa, hizo ni mimi na wewe tu tunajua. Sawa. Wakati kumeendelea hivyo, sasa ndio tumekuja tukakuwa na Tecno, tukakuwa sasa na Itel na Samsung and all that. Oppo, bona mention. Sasa na sasa tuko na Redmi, tunaenda na iPhones. What is happening actually is this, na unajua hizi ni vitu tunatumia. Sasa nikiona Ron ako na iPhone, ndio ni fit class ya Ron, nitataka kukuwa na iPhone. Nataka kufit class yake ama na in the process, because of where Ron is, and I admire and I want to be there, not wanting to know what Ron did to get that, or to understand the kind of process that he went through to achieve whatever he has gone through. Na ndio maana sasa unaona Samsung is competing Tecno is competing Itel is competing all the others. This sasa kunakuwa ni kama competition iko everywhere, lakini hatujui kwa nini or the root, why or how did they get to here. Na kitu nimekuja kurealize is this, we are struggling with going through the process of becoming or growing into maturity. Na mimi nina believe that is one thing yenye inatu affect. We do not want to be patient, sit down and grow into ourselves. Because there is also knowing yourself and growing into yourself, and it takes time. Wewe utaona hapa mimi pengine niko hivi, but you do not know the kind of process that I've gone through to get into myself. For instance, utapata msee anatumia madre. Sawa, wewe hujui kwa nini anatumia madre, si ndio? Pengine kwa sababu ya lifestyle amelelewa ndani, ama ameishi in pain so much, hiyo ndio anaona ni comfort yake. Lakini kwa sababu wewe umeona ako hivyo, you just do it because of him. So I want mimi ninafikiria ni we tuna lose patience ya ku grow into ourselves, alafu to take thing one at a time. Tusifanye because everybody is doing. So I think process is very important for us to grow into whatever we are or whatever we are supposed to be. Mko poa? Kuna hii issue ilikuwa. Naitwa nani? Na kwenye umetoka pia. Naitwa Venasio. Nimetoka Ruiru na nimeokoka. Amina. So kuna issue tulikuwa tumeuliza identity crisis pale imetoka. So tukigo way back as a generation, we are a generation when imekuwa so much exposed to social media. As in some things zinakuwa instilled in us at such a young age yenye hata hatujui. Kwa sababu tukiwa at that young age uko exposed kwa TV unaona vitu mingi. So at that young age kama sasa ukiangalia Netflix, as in almost kila kitu movie zao zote ziko na homosexuality. Hiyo ni kitu inakuwa instilled in us when we are young. Ndio hata pia ukigrow unagrow ukiwa confused kutoka ukiwa chini, kwa sababu kama kuna hii movie inaitwa Barbie. Hii Barbie imetrend. So ukiangalia hiyo movie venye iko, as in that world it is female dominated, as in it is a female dominated world. Men hawana say. Kazi ya wanaume ni kukaa kwenda beach, na kazi ya wanawake wao ndo wako kwa hosi, wao ndo wanaenda hizi media, wao ndo wako kila mahali. So mtoto akiona hiyo, kwa sababu kaa wewe ukiona kitu tu TikTok utaamini. Na hizo miaka zote uko nazo utaamini. So huyu mtoto ni mdogo. Zote uko na. Kwani mko na miaka ngapi by the way? Si kila mtu anajiza vitu ni fake. Na wewe na hiyo miaka yako na bado unaamini. So mtoto wako that young anaona ati as a man unafaa kuwa under the woman. Unaona imekuwa kutoka kuwe mdogo, so atagrow akiwa confused. Alafu unakuja unamwambia aje mwanaume ndo anafaa kwa juu ya mwanamke. Unaona hiyo identity crisis inaingilia hapo, anakuwa confused.
social media sawa Kai, lakini even tukienda kwa Esther pale, generation yenu umebarikiwa kama huko ndiko mnapata influence inatoka. Sisi wakati wetu ilikuwa DJ, alikuwa anaitwa DJ huo. Hizi movies zenye tulikuwa tuna watch zinaitwa Afro hizo. Sisi identity crisis yetu ilikuwa kukua Jackie Chan ama kukua Van Damme ama kukua, those were our times. Hii yenu ya Netflix, hii yenu ni mbaya bana. Na watch WWE na wrestling. That was our confusion. I think we need to save our generation somewhere. Sawa Esther. I think there is this one topic that we don't neglect, lakini hatuongeleleangi sana. Upbringing. Venye umelelewa. Most of the times, most of the people may relate right now. Tumelelewa na wazazi very strict sometimes. So you find that some of the topics or some of the things that we face or some of the things that are happening had to discuss na wazazi. Most focus kwa wazazi most of the time inakuanga soma, definition of success kwa mzazi, soma, pata kazi, pata familia, and you're successful. But we don't realize that there's a journey between that. Kwa kusoma, I will study, but nitaenda campus. So nimeishi kusoma maisha yangu yote. So I've been having these strict parents, so I don't know anything about social media probably, but this is my first time I'm holding that phone. The very first thing I will seek is validation from a friend of mine who will tell me, when you join campus, there's somewhere that we go on weekends. You see? So the moment I start doing that, nitakuwa distorted. You see? There's that vision ya mzazi. Definitely, you have to come to church, you have to study hard and be successful in life. But that process ni kitu hatuwezi discuss na mzazi. Why? Because one, it is a dirty topic. Or secondly, you're not supposed to be focusing on it. Your focus should be on studies at that moment. You get it? So identity crisis sometimes, it might be influenced by your upbringing. Your parents. You having strict parents sometimes, I think it's time for us to actually embrace the society. Learn that there's the LGBTQ community, there are drugs outside, there is influence, and how we can combat it. There's good and the bad influence. You get it? When we get to have that discussion together with our parents, it might actually be easier for us to cope with the environment. You get it? That is so true. That's good. Yeah, we can clap for her. That's good. Even before we go to Sheila or to, I don't know who is getting the mic. Skiza hapa. I've thought about this. One of the reasons that contributes to people not being themselves is, and it's connected with upbringing, it is if you have strict parents, watu wenye wamelelewa na strict parents, if they are not careful, wanakuanga na low self-esteem. And now low self-esteem becomes now a ground or a breeding ground for many issues in life. And that has messed a lot of people. I think that's what I think. Especially, maybe I don't know whether your generation is there, but my generation, that is what affected us so much. Ulikuwa na mzazi mwenye ni unatoka shule, ukimaliza shule, kulikuwa na ng'ombe za kufanyia majani, na you know, we lived like our homes were not homes, they were barracks. Were military barracks. Our parents were literally army, and you know, and most of the people, the reason is why when they grow up in that fearful environment, the other thing that causes people to have low self-esteem is when they don't perform in school. Wakati watu wanashindwa na masomo, kama kuna kitu kama hiyo, inaletanga hako kaishu. Especially kama watu wa kwenu wanasoma na wanapita, ni wewe tu umelemewa. Unajua inalemeanga mtu. Kuna subjects wewe unajua tu zilikupita. Mimi sitaki kusema zangu. Watu wanaijua. Like unajipata juu au kufanya hivi, sasa uko na strict parents, umepata hiyo low self esteem, so ukienda hata shule haujiamini, si eti wewe ni mjinga, haujiamini. Hiyo kitu nayo sasa inaanza kuleta issues na peers wenye uko nao shule, wanaanza kukubatiza majina. You know, that's how it goes.
inaenda hivi. So unajipata wewe unaishingika life kako ukiwa and you know closed up and you don't know how to open up. If you are this kind of a person, when you know, when sometimes when I talk to people and they tell you, I don't like speaking about my problems, and I agree, you cannot speak about your problems to everybody. I agree, but I tend to think, but as you go, you need to get to a point whereby you know yourself so well that when you know you need help, you can ask for help. Many people who are struggling with low self-esteem hawezangi kuomba msaada. So kama wataenda ni when things now are in a mess, the problem has become a crisis, that is when they are going. Now I tend to think we need to go back to what Esther is saying. What did your parents say about you, or what are they saying about you even right now? Because if that issue goes unresolved in your heart, itakupeleka mahali. Yeah. Na itakufanya ukue mtu naive, so that in a way that ukipatana na vitu zingine huko kwa social media Venasio zitakuwa shocking kwako because you don't know. So there is a level of confidence that we were not given by maybe where we come from, and you know, some of us, and we know this, and these are conversations that we said we will have maybe some other time about parents. You know, one of the hardest thing is that you can't change your parent. Hapa najua tukiambiwa sote tuinue mikono, wenye hawezi badilisha wazazi tunainua hadi miguu, hata sio mikono, tunainua hadi miguu. Wazazi wetu kuwabadilisha ni ngumu. Kukutrust, kumwambia madhe nimeenda kesha na kam atikesha no, labda ukuja na G4 ndio waamini. So there's that issue, and I know it has created a disconnect between us and the people that are our guardians and our parents. Na it contributes a lot, Ron. That's what I think. Ukiwa na faith, it's a major issue. So inafanya watu wakose kukua themselves. Sasa wengine tunafanya hivi, tulijua kufake. Sawa Some of us tuko na degrees za kufake maisha. So tunafikiri wazazi wetu the people we are comparing with the people our parents know, those are two different people. Ushaisikia mzazi anaambiwa ati ulifanya hivi shule, anapiga nduru, huyo mawezi kwa mtoto wangu. But unajua tu ni wewe. Ni wewe madhe akujui hivyo, lakini hiyo kitu ni wewe ulifanya. So hiyo life ya kupretend, I think when you know, you become a professor in pretense. You know, kama kuna degree kama hiyo kunayo unakuwa pretender all through, hadi unajipatanga sawa ulizoea ku pretend. Hata ukiwa real watu hata unajishtuka guy. Nimesema ukweli. Ulizoea kudanganya kila time. I tend to think that's an issue that needs to So hapa kwa Youth Connect Live kuna Karo anasema people are afraid of discrimination and stigmatization from the society. And Faye hapa anasema another Faith anasema all these things of identity crisis comes from pressure all around, even to your parents, peers and everything around. You might know yourself and understand yourself, but still hurt yourself because of the pressure. There are people that do things, cry later, but can't really stop it because of some other reasons. Na venye umesema self-esteem being like a foundation ya ku build on not understanding yourself. Like for me, I completely agree with it. I don't know. Na feel ni kama that question tumepata a lot of answers from the audience. Sindio? So ninauliza, unajua peer pressure tunaweza deal nayo, tukwambie kama vile umepeana example ya mlimaliza na mtu form 4 alafu uone amepost picha na Benz. Hapo tunakwambia tu ni uongo. Sasa wewe ni uamini ama usiamini. But now for parents, now that you say that huwezi badilisha wazazi, and like watu wengi hapa tushajua kuvaa kofia. Niko na kofia yenye mimi huvaa nikiwa na mabeshti wangu. Nikiwa hapa Youth Connect mnanijua hivi. Nikienda home kuna vile lazima badilishe sura. Lazima sasa. That's part of self awareness, by the way. Hiyo inafaa kwa hivyo. It's part of it because there's public self awareness and then there's private. Now public ni venye people see me. How do you perceive me and all that, ama the way we perceive you venye tunakuona.
And then private is now where now you go deep into yourself, where unakagua your own values to understand who you really are. Now, kama your private, what was I saying? Self-awareness. Your private self-awareness kama iko a little bit shaky, on the public eye, there are things that utajua. Because there's a cape you wear, ukitokea job, kuna venye wezi dance tu venye uko hapa. Wezi anza kuleta energy pack hapa. Sindio? Na uko job unafokwe kwa comp. There's a way you appear. Okay, nilikuwa nime write that point somewhere. Wacha nita go back to it. Tuulizane hii swali as you go. Hizi values zenye unasema, where do we get values? Do we cultivate values ama unazitafuta ndani yako? Where do we get values? Because tunasema mtu kujijua ni lazima utembee na values. Hizi values zinatokanga wapi? Hizi values tunajua sasa. Personally, I think kuzitafuta ndani yako. See, you are growing and you are evolving. So there's no way values zilikuwa zinakuwakia when you are 16, 17 will probably work for you when you're 24. So like I feel like unafaa kujiallow kugrow na learn more, so that when you are 16 you are naive, you didn't know I should not do this. Now you are a young woman, you are a young lady. There's a way you need to act, there's a way you need to start thinking, there's a way utafikiria vile ulikuwa 16. So I feel like cultivating could be the word for it. And also pia environment yako ina change. Vile ulikuwa shule, hautakuja kuact wanaya high school, ukiwa huku utatandikwa na dunia wewe. So cultivating values and understanding that you need to grow and learn to be better, learn to understand yourself better. I think that also involves self-evaluation. After a while, you evaluate yourself and you ask yourself, have I been running myself consistent with my values? What do I need to change? And giving yourself the grace to actually change. Is self-found or built? Sawa? Tumeona. Sheila. Found or built. Unataka kujibu swali? Ni kuna kitu mchungaji amesema. So, about the values. So I'm thinking of someone who has just realized themselves. And like we said earlier, these topics are forbidden. There is no way I'll go tell my mom, hey mom, so me I've been going through this. I've done ABC, but I'm at a point of growth. How do I go about it? So, utapata mtu haiziuliza hivyo. So what they do, I will start looking for values. I will start looking for, and I don't know what I'm looking for, so I'll just pick what I didn't have earlier. So I might pick the wrong thing or the right thing. You don't know what you're going to pick. So I'm looking at that person, amejirealize na hana mtu wa kwenda kwake, na hajui ni nini anataka. Anajua tu sitaki kuwa, I don't want to be that other person. I want to be someone else, but I'm not sure who this someone else is. So who that person asaidike aje? Sawa. That's a good question, Sheila. I think wacha tupatie mchungaji time atujibu so that tuone kama tutamalizia hii kitu. Nitasema hivi, you've said it very well. I think part of knowing what you want is knowing what you do not want. Tuko pamoja? Yes. Part of knowing of what you want is knowing what you do not want. Sawa. We come from the place of known to the unknown. Because at times it's we cannot figure everything out right now. Sawa. But in the process we go figuring out. And one of the way of doing that is identifying what you do not want. Na venye umesema sasa sijui hii sitaki, lakini sijui chenye nataka, lakini the good thing ni unajua chenye utaki. Sasa tunaanzianga hapo. Ninaanza na chenye najua sitaki. If I start there, then that itself is a journey that has already started. So to that person mwenye ana feel hivyo, nitamwambia hivi, you've already started a journey of identifying who you are because you know what you do not want. Sawa. Alafu sasa in the process now you will continue to figuring out what you
kitu yenye ufai na kitu yenye unafaa. Hata kama huja figure out for those of us maybe who have not yet figured out the exact goal. But at least I know none of us, kuna kitu unajua hautaki. Hakuna mtu anataka kila kitu. Sawa. Hakuna kila mtu mwenye anataka every value, but there is something that you know hii hapana, hata kama ni kiland mbaya hii siwezi land hapa. So I think that is my answer for you when it comes to that. Yes. Okay. Ninajua tuko na watu wengi wanataka kujibu. Okay, Favor. Saseni. Poa. Yeah. So I have a question. Yeah. So nishajijua, right? Yeah. Nishajijua. So is it worth accepting disapproval from the people around you now that you know yourself? For instance, I love things to do with maybe engineering, right? Yeah. Then my parents wanataka niende MTC. Now, lab technician. Wanataka TSC number. So is it worth disapproval now that najijua, right? Yeah. I know myself. Then nilikuwa niulize Pastor Furaha, like how old is old enough for you to know yourself? How old is old enough? Because ulikuwa unaongelea mambo na maturity now. You see? The last question. Inaenda kwa for maybe my side. Mimi ni msena. Najikaza in terms of instruments hapa na pale. So nimeitiwa gig, right? Sinajijua? I'm a born again Christian. Nimeitiwa gig na ni Mugithi. Mugithi. The least amount tunaongelea hapa ni 50k. Na Mugithi tuseme iko loft. Wenye mnajua loft. Sawa? So nafaa kufanya aje? Ni gig ya 50k. Sijalipa rent by the way. Na leo nitawe 3. So nafaa kufanya aje now that I know myself? Those are very good questions. Kuna yenye umeadresiwa. Straight. Will you address yours so that we come to the rest? I cannot place it in terms of age. Juu kuna mtu ni mzee sana lakini vitu anafanya ni za utoi. Ushaikutana na watu kama hao? Ama kuna watu wengine huanza life at 40. Si ndio? They start realizing themselves at that time. But mimi nitasema hivi. Wacha niende kwa scriptures. It's okay. Mimi ni mchungaji. That's true. The Bible says, Lamentations 3:27, it is good for a man to bear the yoke when he is still young. Personally, mimi hiyo ndio imenisaidia na imenitransform. Bearing the yoke means this. Ninajua chenye ninataka, sasa nitakibebesha kwa mabega yangu. And I will pay the price that it deserves to be paid to get whatever I want. So if I want to become maybe an influencer, I will get to understand ama to get people that are where I want to be. Na nione the kind of price wamelipa na the kind of values zenye zinawa surround, ndio ni get that at the age that I am. So that na nikuwe very willing to pay that price to get that. Sasa hiyo ndio ninafikiria ni bearing that yoke. So, na mimi nasemanga hii ni kitu yenye mimi nilipitia vizuri because my parents, what they wanted of me was not what I became. Walikuwa wanataka ukwe? My parents actually wanted me to be a carpenter. Honestly speaking. Walikuwa wanataka nikuwe carpenter, fundi wa mbao kama Yesu. So that's what they wanted, but I didn't want that kind of life personally. It worked well for the rest of my cousins and some of my siblings. But personally I didn't want that. So ilifika tu hii place yenye ninasikia what they want me to do sio ile kitu nataka. So I had to sit them down with a very honorable way and tell them that what you are saying is good, but that is not what I want. I think ni vizuri kufikishana na mzazi mahali ambapo mna agree na unaji-express, because the problem with us on the other end, sometimes we don't talk, but it's good to talk.
I told my mom, please, that is not what I want in life. I don't want to go that direction. And when she was not very comfortable with it, I proceeded into what I thought is the kind of life I want. By so doing, I came to Kiambu, nimezaliwa Gatondo. Na nikakuja mimi Bible school, and that is what I wanted to pursue. They were against it, they didn't like it, but I told her honorably that I love you and I respect you as my mom, but please allow me to pursue what I want. She was not comfortable with it, but I was okay with it, and I was understanding her that she's not okay with it, and I decided to come and find my way out, you know, of what I wanted to do. It costed me a lot. It costed me a lot because hakukuwa na support na nini, but I was willing to pay the price. I was willing to pay the price. So I went through it until a place where you know what you want, where your passion will lead you, will take you definitely to success. So even if you are not able to convince them of what you wanted to, what they wanted you to do, na wewe huko unataka, the success you have gotten in that area will answer them. Najua mahali sasa imefika, what I'm doing has answered their questions. Sasa they were comfortable kabisa. So nasema, as long as you are willing to do what you are saying and you are willing to pay the price, uko tayari kupambana na hiyo hali, I tend to think wanafikanga mahali wanaona that is what is supposed to be. Ikifika place yenye labda hamuelewani, it's always good to involve maybe somebody here, maybe your uncle, maybe your pastor, maybe somebody there, and sit them down so that kukue na agreement, a conversation that this is actually what I, because hakuna haja kama mabeshte yangu mwingine wangu najua JKUAT, is it 4 years, analytical chemistry for 4 years, immediately after graduation saizi anauzanga vitu Muthurwa. Yeah, and he's doing very well, by the way. Anafanya poa sana, lakini degree yenye iko kwa nyumba ni analytical chemistry. Na kwa Muthurwa anafanya poa sana. So unaona sasa hii miaka 4 afadhali hizo pesa hata angepewa zipelekwe kwa business. Maybe asikiza by then anaendeanga vitu hata China. Unaona msee hiyo miaka 4 labda kama angefanya maybe business management angekuwa labda ingekuwa hivyo. So hakuna haja ya kuwaste hiyo miaka yote, na unajua kenye unapasu haitakusaidia. It's good to have a conversation with wazazi mapema. It's hard sometimes, there are wazazi wamekwama kwa kenye wanataka. It's hard, but I believe with the prayer and with God anaweza kusaidia so that you don't have to waste your years. That's what I believe. Kuna swali moja hapa na sitaki tuiache. Swali ni hivi: is self found or built? History yourself. Mimi naona zote ziko, and I think they are both. This is what I think. Na hii kitu nitasema kwa sababu ninajua Sifuna anataka tumalizie. Anataka tufunge. Mpaka unatuambia extend 15 minutes. Na just coming to this topic and bringing it home, Jane and your friends, just bringing it home, there are 2 ways for self-awareness. There are 2 ways. And I'll be very brief and very simple. There are 2 voices that should help you in this area. The first voice is the voice of reason. You need to reason. Yeah? This is where you come to a place where you define the kind of person you want. Yeah? This is what he was talking about. The voice of reason is, it goes back all the way from Genesis. You know, when God created man, Genesis chapter 1 verses 26, 27 to 8, he said that let us create man in our own image, you know, so that they can do this and do that and do that. So the voice of reason is going back to that place, yeah, whereby God created man and he said man should rule. So that understanding that I am, you know that verse 27, I think it says, even it talks even about that God, in the image of God, God created them both male. Hata ile confusion inaitwa na LGBTQ, yani it comes down to that level that the Bible is clear to capture that issue, that male and female God create. So the voice of reason should tell you, the way your mom called you John, are you really John? You know, coming to that understanding and coming to that reason, you need to think about
yourself. The way the Bible comes and talks about akina Joseph, vile walikuwa wako tempted na the lady, and they said, no, I can't do this. The Bible does not say that Joseph alianza kukemea mapepo hapo nini. No, the voice of reason ilimwambia, this is not the kind of life I want. So this is where now maturity and self-awareness connect. Because the more you mature, the more the voice of reason is amplified in your life. Right? Na hapa ndipo tulikuwa tunasema ya kwamba kuna watu wenye physically wamegrow, lakini psychologically wako chini. So hapa ndipo tunasema the voice of reason should prevail in your life. Ukienda kupatiwa hiyo chance ya kuvuta bangi ama kufanya vitu zingine, ama mtu sayana kuoffer sex because of something, I think that before we talk about the devil, before we talk about temptation, before we talk about the strongholds and the principalities, can we talk about the voice of reason? Sex is for the married. It's a gift to the married. Sex outside marriage is evil. Yani hakuna nini hapo. Kwanza hiyo ni reason. Si ni kweli? So the voice of reason should help you understand venye wewe ni uko. Now let me say this. Sometimes emotions zetu zina cause ile crisis tunapitia. Now, we were not created to use our emotions. We were created to use our logic, our reason. Sawa. Okay, we are human beings, we have emotions. Sawa. But emotions vary, depending on environment and times and what. So if you are the kind of a person who rely on emotion to do something, you will find yourself up and down. That is why today you are up, tomorrow you are very down. Today, so you need to get to a place whereby you are constant through the voice of reason that this is who I am. Sawa. I might be feeling to steal, and I might, hiyo question yako ya Mugithi ya 50k, sijui kama umesema hivyo, alafu wewe ni msee wa church labda na nini na hutaki kufanya hivyo na hujalipa rent na nini. The question is, the voice of reason inakwambia aje? Inaweza kuwa itakwambia hizi 50k ukipewa utasort out kila kitu, lakini now there is another element that I'll bring you to. But I'm saying this, even as a believer, because most of us here are believers, that's what I'm assuming. Even as a believer, brains are a gift from God. Let's agree. Brains are a gift. Before you do something, engage your logic. Sawa. Think about it. Please, usikuwa na hii haraka ya kufanya mambo na kusukumwa na emotions. Think about something. The second thing, so that we are able to come to a conclusion with our guys here, is called the voice of revelation. So there is the voice of reason and there is the voice of revelation. Sasa hiyo nitakurusha kwa New Testament, John 1:12. The redeemed man, because that first man of course alifall, si ndio? Hiyo reasoning hata nini aliamua vibaya na akaanguka kwa dhambi, Adamu akajipata kwa shida, na hiyo imetuletea shida mingi hata sisi. There is now the redeemed person on the other end, the New Testament. Mwenye Biblia inasema ya kwamba wale walinikubali, John 1:12, niliwapatia authority ama power to be called the sons of God. Now, this is where now the voice of revelation comes and becomes superior, because unaweza fikiria bado kwa mawazo yako na uko umeanguka. Si ni kweli? Kuna sometimes tunatumianga akili na tunajipata tuko pabaya. Kama hiyo story ya maybe pesa ni mingi na unasikia sijalipa rent, sijafanya hivi na hizi ni pesa zinakuwa offered na hii ni dhambi, ziko katika dhambi lakini ni pesa zinaweza nisaidia. I try to think at that point the voice of revelation, that understanding, if I go to that club and do or that place and have that money, and because I want to stay saved, I want to be a born again Christian, and I don't want to associate with things that are evil, I think what will prevail there is not reason, is revelation. That's what I think. It's the revelation that is going to prevail. So as you walk through life, especially as a believer and as a Christian, take care of those two things. Angalia kwenye zitakusaidia kujenga, kujielewa na kudefine values zenye uko nazo, na pia kukusaidia have the right identity
Sawa sawa, because ukisha amua this is who I am, I can't go beyond this place, I can't do this, these are my boundaries. I tend to think what you are saying, this is who I am and I cannot act outside of who I am. Na angalia Daniel 1:6, Daniel resolved in his heart, sitafanya. Alikuwa amefikaje place yenye anaelewa mimi sitakula hizi food. Huyo ni mtu alikuwa na self awareness. Voice of reason ilikuwa pale na voice of revelation ilikuwa pale, akasema mimi siwezi nikafanya hizi vitu juu hivyo si venye nataka kukua. Venye Pastor Furaha anasema, define your goals, know where you want to go, engage the voice of reason, engage the voice of revelation. As a believer, hautakuwa kwa crisis. Hautakuwa kwa crisis. If you understand yourself, you understand where you are going, engage those two levels, I tend to think zitakusaidia mahali.